next section on the electromagnetic induction is going to be Lenz's law, if not Lenz law. நாங்கள் மின்காந்த தூண்டல்ல படிக்க போகிற அடுத்த பகுதி வந்து லென்ஸின் விதி. Now we learned that when you move a conductor in a magnetic field, if not when you move a magnet around a conductor, on that particular conductor an electromotive force will be induced. To find the magnitude of the electromotive force, we use Faraday's law. Okay? To find the direction of the electromotive force induced, we have to use Lenz law. நாங்கள் இதுக்கு முதல்ல உள்ள பகுதியில் படித்தோம், ஒரு கடத்தியை காந்தப்புலத்தில் அசைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில், இல்லாட்டி ஒரு கடத்திக்கு அருகாமையில் ஒரு காந்தத்தை அசைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த கடத்தியில் ஒரு மின்னியக்க விசை தூண்டப்படும். அந்த தூண்டப்படுற மின்னியக்க விசையோட பருமனை கண்டுபிடிக்கிறதா நாங்கள் ஃபெரடேயின் விதியை பயன்படுத்தோம். அந்த தூண்டப்படுற மின்னியக்க விசையோட திசையை கண்டுபிடிக்க நாங்கள் பயன்படுத்துகிற விதி தான் லென்ஸின் விதி. Now, what is Lenz law? First of all, let me write it down and then I will explain what that means. முதலாவது லென்ஸின் விதி என்னன்றதை நாங்கள் எழுதுவோம் வரைவிலக்கணத்தை, அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். This is what Lenz law means. The electromotive force, if not the current, produced during electromagnetic induction will be produced in a way such that it opposes the change in the system. Now we learned that if you want to produce an electromotive force, you need to create a change in the magnetic flux, d phi over dt. Okay? Now what is change? Change is either increasing or decreasing, right? So if you produced an EMF by increasing the magnetic flux, that means that EMF produced as a result of it will try to reduce the flux. Okay, that is the opposite. And in the meantime, if you produced a EMF by reducing the magnetic flux, don't worry, I will explain these things with examples. So the EMF produced as a result of it will try to increase the magnetic flux because it will oppose the change. Okay, I know this sounds very plain and very mechanical. I will explain that with practical examples. Don't worry. லென்ஸின் விதியை நாங்கள் வரவிலக்கணப்படுத்துகிறோம்னு சொன்னால் இப்படி தான் வரப்போகுது. மின்காந்த தூண்டலினால் உருவாகும் மின்னியக்க விசை அல்லது மின்னோட்டம் தொகுதியில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை எதிர்க்கும் வகையிலேயே உருவாகும். நாங்கள் படித்தோம் என்னன்னு சொன்னால் ஃபெரடேயின் விதிப்படி நாங்கள் படித்தோம். ஒரு ஃபெரடே விதி, ஒரு தொகுதியில் மின்னியக்க விசை ஒன்று தூண்டப்படணும்னு சொன்னால் மின் பாயத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும், மாற்றம் ஏற்படணும். ஒரு மாற்றம்ன்றது வந்து அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையலாம். ஆகவே நாங்கள் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்க விசையானது காந்தப்பாயம் அதிகரிப்பதன் மூலம் தூண்டப்படுமாயின் அத்தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசையானது காந்தப்பாயத்தை குறைக்குமாறு உருவாகும். சரியா? இன்னொன்று, தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கத்தை நாங்கள் தூண்டுறோம் எப்படின்னு சொன்னால் காந்தப்பாயத்தை குறைப்பதன். அப்போ அந்த தூண்டிய மின்னியக்க விசை அல்லது தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த காந்தப்பாயத்தை கூட்ட பார்க்கும். நான் சொன்னது விளங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் உதாரணங்களோட விளங்கப்படுத்துகிறேன். அடுத்தது let's consider some examples. Let's see if you can understand. So the regular questions we come across, now we did 2 questions under MCQs, actually this 2006 and 2009. In these questions we found the magnitude of induced electromotive force using Faraday's law. Now we are supposed to find the direction. Now when you combine Lenz law and Faraday's law, you write the equation. We can rewrite the equation like this. I will write quickly. Induced EMF, இப்போ நாங்கள் லென்ஸின் விதியும் ஃபெரடே விதியும் இணைத்து எழுதினோம்னு சொன்னால் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசை, the equation is this. We write E equals minus d phi over dt. So this is the combination of both Lenz law and Faraday's law. இதுதான் ஃபெரடேயின் விதியையும் லென்ஸின் விதியையும் இணைத்து வரும் சமன்பாடு. So in this, the negative sign here represents the Lenz law. The negative sign here represents the Lenz law. இந்த மறைக்குறி லென்ஸின் விதியை வகை குறிக்குது. இந்த சமன்பாடு d phi over dt, that is going to be the Faraday's law. Okay, so Lenz law is for the direction, Faraday's law is for the magnitude. Lenz law ன்றது வந்து திசை, அதாவது மின்னியக்க விசைன்றது ஒரு காவி இல்லை, ஆனால் இது மின்னியக்க விசை அல்லது மின்னோட்டம்ன்றது வலஞ்சுழியாவோ இடஞ்சுழியாவோ இருக்கலுமே, அது அந்த திசையை கண்டுபிடிக்கத்தான் இதை நாங்கள் பயன்படுத்தும். We are talking about direction. That doesn't mean that electromotive force is a vector.
Remember, electromotive force is not a vector, but it can be in clockwise direction or anti-clockwise direction. To decide that only we use Lenz law, and to find the magnitude we use Faraday's law. This was there in one of the essay questions also, so please register these things in your mind properly. Now we are going to check some practical examples. Let me explain that with questions from the book as well, so it's easier for us to understand. And எங்களோட பாஸ் பேப்பர் கேள்விகளை வச்சு நாங்கள் இந்த உதாரணங்களை பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் முதலாவது எடுத்த உதாரணம் வந்து 2006ஆம் ஆண்டில் வந்து கேள்வி இல்லையா. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாஸ் இன் 2006. This is the diagram. You can see 2006 28th question. 2006ஆம் ஆண்டில் வந்த 26வது கேள்வி. So just let's have a look at this, and then we might have to draw it and do it. Now what they are saying here is the magnetic flux density is into the plane. You can see the crosses, and it is decreasing. Okay, it is decreasing, right? And இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால், இந்த காந்தப்பாய அடர்த்தி வந்து தளத்தின் உள்ளே குறைகிறது அது முதலாவது சொல்கிறாங்க. And in 2009 what they are saying is the magnetic flux density is decreasing out of the plane, decreasing out of the plane. இதில் சொல்கிறாங்க காந்தப்பாய அடர்த்தி தளத்திலிருந்து வெளியே குறைகிறது. And there was another case I can remember in 2000, this question 2012 they are saying into the plane, and the magnitude of magnetic flux density is increasing. Okay, here இதில் சொல்கிறாங்க 2012-35வது கேள்வி. இதில் சொல்கிறாங்க காந்தப்பாய அடர்த்தியின் பருமன் வலிமை தளத்தின் உள்ளே அதிகரிக்கிறது. ஓகே, அப்போ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் இங்கே வருது. ஸோ we are going to discuss 4 such cases. Okay, right. Now imagine I'll draw 4 situations. Let's compare. நாங்கள் 4 சந்தர்ப்பங்களில் கருதி இந்த மின்னியக்கு விசிற திசையை லென்ஸின் விதியை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So I have considered these 4 examples. Some of them are past papers. 2012-35, 2006-28, 2009-50. I could not find one here, but in older past papers it also might be there. Right. அப்போ நான் 4 வகைகள் எடுத்துருக்கிறேன். இது இதை பார்த்தீங்கன்னா விளங்குது. நான் 3 வந்து பாஸ் பேப்பர் கேள்வி தான். இதுவும் பாஸ் பேப்பர் இருக்கும், எங்கேயாவது தேடி பார்த்தா பழைய கேள்விகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட். ஸோ what is this? We have kept a current conducting wire loop. There is no current in that. Okay, it is not carrying a current, and we have placed it in a magnetic field. Now when you place it in a magnetic field, if the magnetic field is not changing, no current. But if you change the magnetic field, how can you change this magnetic flux density? You can increase it or decrease it. That is the meaning of this. B increasing, B decreasing. If B is not increasing or decreasing, no current will be induced here. Okay, right. And here also direction out of the plane, here direction into the plane, here increasing, decreasing, increasing, decreasing. And what is going to be the direction of the current produced? Now I am going to say direction of current produced because this is a closed loop, so there can be a current. Okay, so instead of considering electromotive force, let's consider current. Okay, இது வந்து காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மின்னை கடத்தும் வட்ட வடிவான கம்பி தடம் உண்டு. ஆனால் இதில் இப்போ மின்னோட்டம் இல்லை, நாங்கள் அதை வந்து மின்கலத்துக்கோ எதுக்கோ இணைச்சில்லை. இப்போ இந்த கம்பித்தடங்களை காந்தப்புலத்தில் நாங்கள் சும்மா வச்சோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு மின்னோட்டமோ மின்னியக்க விசையோ உருவாகாது. இத்தனை என்ன காந்தப்பாயத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படணுமே. ஆனால் நாங்கள் இந்த காந்தப்பாய அடர்த்தியை மாற்றினோம்னு சொன்னால், அதாவது ஒன்று அதிகரிக்கலும் இல்லாட்டி குறைக்கலும். இதில் 2லேயும் காந்தப்பாய அடர்த்தி தளத்தின் உள்ளே இருக்குது, இது 2லேயும் காந்தப்பாய அடர்த்தி தளத்தின் வெளியே இருக்குது. அப்போ இதில் வந்து காந்தப்பாய அடர்த்தி பருமனை கூட்டுறோம், இதில் பருமனை குறைக்கிறோம், குறைக்கிறோம். அப்போ வந்து மின்னோட்டம் எந்த திசையில் உருவாகுன்றதை நாங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுதான் லென்ஸின் விதி. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் திஸ். லுக் அட் திஸ். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் டு த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்? இட் இஸ் increasing inside. That is the meaning of this. It is increasing inside. That means the magnetic flux induced because of this current in this wire. Now if there is a current in the wire, there will be another magnetic flux density now. Okay, and that current will oppose this. So if you want to oppose this, what should you do? It is increasing into the plane, means we have to create one outside the plane so that this will be decreased. So the induced magnetic flux density, I will mark Bi, should be in this direction. இங்கே வந்து தளத்தின் உள்ளே காந்தப்பாய அடர்த்தியின் பருமன் அதிகரிக்கின்றது. ஆனால் லென்ஸின் விதிப்படி உருவாகும் மின்னோட்டத்தால் உருவாகும் காந்தப்பாய அடர்த்தி அந்த மாற்றத்தை எதிர்க்கும். அப்போ உள்ளுக்கு கூடுதுன்னு சொன்னால் உருவாகிற மின்னோட்டம் அதை எதிர்க்கணும்னு சொன்னால்
வெளியே நோக்கி தளத்தின் வெளியே நோக்கி ஒரு காந்த பாய அடர்த்தி உருவாக்கணும். அப்போ உள்ளுக்கு கூடுறாருன்னா வெளியே நோக்கி உருவாக்கின அர்த்தம் அது தடைப்படும். அப்போ வெளியே நோக்கி காந்த பாய அடர்த்தி உருவாகுது, மின்னோட்ட திசை இதாக இருக்கு. ஸோ த இன்டியூஸ்ட் magnetic flux density is out of the plane, so current should be induced in this direction. Okay, right hand grip rule. So this is going to be the direction of current. இதுதான் மின்னோட்டத்தோட திசையா இருக்க போகுது. Okay, I hope you understood that. Okay, let's try another example. So here what is happening? Magnetic flux density is reducing into the plane. So what should we do? We should create another magnetic flux density which will oppose that. So if it is reducing into the plane, we have to create another magnetic field into the plane so that we will be increasing it. Okay, in the process we will be increasing it. So you direct the thumb into the plane, that means current is in this direction, no? In this direction. So you have to mark the induced current like this. அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் I am using a green color for the induced ones. இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காந்த பாய அடர்த்தி தளத்தின் உள்ளே குறைகிறது. எனவே நாங்கள் தூண்டும் காந்த பாய அடர்த்தி அதை எதிர்க்கணும். குறைகிறதை எதிர்க்கணும்னா நாங்கள் அதே திசையில் உருவாக்கணும். அப்போ தானே அது குறைகிறத நாங்கள் தடுப்போம். அப்போ அந்த திசையில் நீங்கள் பெருவிரலில் அந்த திசையில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் வலக்கை திருகு தத்துவப்படி மின்னோட்டம் இந்த திசையில் வரும். இப்போ எதிர் திசையில் வரும். Now let's take this example. What is this example? Magnetic flux density is increasing out of the plane. That is the already existing magnetic flux density. Now the second magnetic flux density we produce should be opposing this. If it is increasing out of the plane, we have to oppose it by producing one into the plane. So the induced magnetic flux density will be into the plane like this. Okay, if it is into the plane, the current will be in this direction. இந்த வகை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் தளத்தின் வெளியே காந்த பாய அடர்த்தியோட பருமன் அதிகரிக்கின்றது. தளத்தின் வெளியே காந்த பாய அடர்த்தியோட பருமன் அதிகரிக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அதில் நாங்கள் உருவாக்க வேண்டிய காந்த பாய அடர்த்தி தளத்தின் உள்ளே இருக்குது. சரியா? தளத்தின் உள்ளே. அப்போ தளத்தின் உள்ளே உருவாகிறதுன்னு சொன்னால் இதுதான் அடர்த்தி. Right. Last example. I want you to try these things from the beginning. You can rewind this tutorial. You can go back to when these things were not marked and you do it on your own and see if your answers are correct again. All right. One more example. Now here, magnetic flux density is decreasing out of the plane. It is out of the plane, but its value is decreasing. So what should we do? We should create another magnetic field in the same direction so that we can increase it. We have to oppose this change now. Right. So in this case, the magnetic flux induced must be out of the plane. Okay. Right. So out of the plane means in this direction the current. So induced current will be like this. இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காந்த பாய அடர்த்தி தளத்திலிருந்து வெளியே நோக்கி தான் இருக்குது. அப்போ அதில் பருமன் குறையுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை பருமன் குறையுது 2009 50 அதுகளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பருமன் குறையுது. ஆகவே நாங்கள் அதே திசையில் தான் தூண்டிய காந்த பாய அடர்த்தியும் உருவாக்கணும். அப்போ தான் இது குறையிறதை நாங்கள் எதிர்க்கலாம். அப்போ கலக்கை விதியை பயன்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் one set of examples. So what you have to understand is, see the direction of current here and here, they are identical. The direction of current here and here, they are identical. Okay, when magnetic flux density is increasing inside and when magnetic flux density is decreasing outside, the induced current will be in the same direction. Here, when the magnetic flux density is decreasing inside and when the magnetic flux density is increasing outside, they will have the same direction of induced current. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுலேயும் வந்து மின்னோட்ட திசை சமனாக இருக்குது. அதாவது தளத்தின் உள்ளே காந்த பாய அடர்த்தியை நாங்கள் கூட்டுறது சந்தர்ப்பத்திலையும் தளத்தின் வெளியே காந்த பாய அடர்த்தியை குறைக்கிற சந்தர்ப்பத்திலையும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்ட திசை சமனாக இருக்க போகுது. தளத்தின் உள்ளே காந்த பாய அடர்த்தியை குறைக்கிற சந்தர்ப்பத்திலையும் தளத்திலிருந்து வெளியே காந்த பாய அடர்த்தியை கூட்டுற சந்தர்ப்பத்திலையும் ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் இருக்க போகுது. அப்போ அந்த கன்செப்டை வச்சு நீங்கள் செய்யலுமான கேள்வி ஒன்று தான் 2012 47வது கேள்வி. 2012 47th question is something regarding this. You can analyze this question. Okay, if you see that you will understand it. So you can try that question. Now in this one, first one they say up and down both are cross and cross, both are increasing. That means in both we can say, you can compare this example with this now. Okay, let's try this. Right, we take this question.
Now the 2012 47 question. I think you should take this question with you, and then only you will understand it better. In A, diagram A, both the direction of magnetic flux density, it's into the plane, both are increasing. So into the plane increasing. Into the plane increasing means current will be in this direction on top and the bottom part of the circle. Okay, so there will be a current. They will not oppose each other. இந்த கேள்வி எடுத்தீங்க 2012-47 முதலாவது படத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு வட்ட வடிவான தடம் காந்தப்புலத்தை 2 பகுதியாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க. சரியா, காந்தப்புலத்தை 2 பகுதியாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க. மேலுள்ளது தளத்தினுள்ளே கீழுள்ளதும் தளத்தினுள்ளே, மேலுள்ளது அதிகரிக்குது கீழுள்ளதும் அதிகரிக்குது. அப்போ ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்குது. அப்போ இந்த வகையில் இந்த வகை தளத்தின் உள்ளே அதிகரித்தல் அதுதான் இது. அப்போ 2 மேலையும் கீழையும், மேல் அரைவட்டத்திலையும் கீழ் அரைவட்டத்திலையும் இந்த திசையில் தான் மின்னோட்டம் உருவாகும். எனவே இதில் ஒரு மின்னோட்டம் காணப்படும். அப்போ IA வந்து பூஜ்ஜியமாக இருக்க வழியில் I1. So I1 can't be 0. Okay, I1 can't be 0. That you have to understand. And this one, let's say this one of B. B, the top half is increasing out of plane. Increasing out of plane. The bottom half is decreasing into the plane. Increasing out of plane the top part, decreasing into the plane the bottom part. So that is this and this. This is the top part, this is the bottom part. Top part, bottom part. So in both the direction will be same. Now at the exam you can't take this with you. You will have to figure out like I did and get the answer here. But anyway, if not, if you understand the similarities. Now this and this are directly similar, no problem in it. These two are also similar. That's what I was talking about here. Okay, increasing outside and decreasing inside are same. So on the top semicircle and the bottom semicircle, the direction of current will be clockwise. So there will be a current. There will be a current, and both will be equal because they are saying the magnetic flux density is reducing at the same rate, same area, so same current. So these two will be equal. I1 and I2 will be equal. ரெண்டாவது படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலுள்ள அரைப்பகுதியில் காந்தப்புலம் தளத்தின் வெளியே அதிகரிக்குது, கீழுள்ள அரைப்பகுதியில் தளத்தின் உள்ளே குறைகிறது. அதாவது இந்த சந்தர்ப்பமும் இந்த சந்தர்ப்பமும் தளத்தின் வெளியே அதிகரித்தல், தளத்தின் உள்ளே குறைதல், அது ரெண்டும் ஒரே திசையில் தானே மின்னோட்டம் வரப்போகுது, வலஞ்சுழியாக மின்னோட்டம் வரப்போகுது. ஆகவே இதுலேயும் மின்னோட்டம் ஒரே திசையில் வரனால அது ஒன்று கேன்சல் பண்ணாது. ஆகவே அதுலேயும் ஒரு மின்னோட்டம் இருக்க போது சமனாக இருக்க போகுது. இது ரெண்டும் காரணம் ஒரே அளவான ஒரே பரப்பு அதோட ஒரே வீதத்தில் தான் காந்த பாயடர்த்தி மாறுதான். அப்போ I1 I2 ஈக்குவல். சரி, இது எடுத்தா if you take this last one, it's obviously you can say the current is going, resulting current is going to be 0. Why is that? The top part is decreasing into the plane and the bottom part is increasing into the plane. These two. So on top part the current will be in this direction, clockwise direction. At the bottom part the current will be in anti-clockwise direction. So two currents can't travel in opposite direction like that. Since they are equal, they will cancel out each other. So the current induced here will become 0. Okay, equal amount of current is trying to go this way, equal amount of current is going to go this way. So those two can't exist at the same time. The current in I3 will be 0. So the answer should be fourth one for this question. இந்த கேள்வி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசி வந்து அவ்வளோ கஷ்டமானதில்லை. மேல் பகுதி தளத்தின் உள்ளே குறையும், கீழ்ப்பகுதி தளத்தின் உள்ளே அதிகரிக்கின்றது. எனவே மேல் பகுதியில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் திசையும் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள மின்னோட்ட திசையும் எதிரெதிர் திசைகள் இருப்பதால் விளையுள் தூண்டல் ஏற்பட்ட மின்னோட்டம் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும். எனவே 4வது விடை. Okay, so this is a direct application of Lenz law. You have to be careful. Alright, even if you don't find the directions, you still can figure out because similarities and differences. அந்த மின்னோட்டத்தோட திசையை கண்டுபிடிக்காட்டியும் நீங்கள் அந்த இந்த வகை ஒவ்வொரு வகையும் நீங்கள் ஒப்பிடுறதால மின்னோட்டம் விளையுள் மின்னோட்டம் இருக்குமா இல்லையா என்பதை எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். I have written the cases at the bottom so you can relate to those. I just put this and I have explained that so that you won't get confused. இந்த காந்த பாயட மாற்றத்தை நான் விளங்கப்படுத்தி கீழே எழுதிருக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு இதை பாஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பகுதியை நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும். ப்ளீஸ் ரிவைண்ட் திஸ் when these were not written and then you try and forward and see whether your answers are correct. That's how you learn this. Okay, right. Now let's take it to the next step. 2012 35th question, and this is little different. They had told that there is this rectangular wire frame which is kept in only one side of it is kept inside a magnetic field, and suddenly they are increasing the magnitude of this magnetic flux density. Then they are asking to which direction is this going to move.
Is it going to move to the left, right, out of the plane, into the plane? There are questions like that. 2012 கேள்வி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு செவ்வக வடிவான பாரம் மிகவும் குறைந்த ஒரு கம்பி தடம் உண்டு. காந்தப்புலத்தில் இப்படி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கம்பித்தடத்தில் அரை பகுதிக்கு காந்தப்புலம் பரவி இருக்குது. அந்த காந்தப்புலத்தில் காந்தப்பாயத்தை பருமனை திடீர்னு அதிகரிக்கிறான். அப்போ இந்த கம்பித்தடம் எந்த திசையில் அசையும் தான் கேள்வி. First of all, you have to find out the current in this loop. We already found it. Let's forget about that. We'll not try. Don't look at this. Let's try it again. So it will be practice for us. I will be using the green color for the induced ones. அப்போ இதில் உருவாகிற மின்னோட்டத்தில் திசையை நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். அதுக்கு நான் முதல்ல மாதிரியே பச்சை நிறத்தை பயன்படுத்துகிறேன். Magnetic flux is increasing into the plane. So the magnetic flux which is induced must be created out of the plane. Okay, out of the plane to oppose that. I will mark the induced magnetic flux out of the plane. BI, induced magnetic flux density. ஏற்கனவே உள்ள காந்தப்புலம் சிவப்பு நிறத்தால் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது வந்து தளத்தின் உள்ளே அதிகரிக்கின்றது. எனவே அதை எதிர்க்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் தளத்துக்கு வெளியே ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்கணும். அப்போ இதை மார்க் பண்ணி இது வந்து தூண்டப்பட்ட காந்தப்பாய அடர்த்தி. ஸோ இஃப் யூ this is the induced magnetic flux density, that means the current should be in this direction, that means anti-clockwise direction. இதுதான் தூண்டப்பட்ட காந்தப்பாய அடர்த்திட திசையாகவே மின்னோட்டம் இந்த திசையில் இருக்கு. So if I mark the current, it's going to look like this. Current. Okay, the induced current. We've been using the same letter for the earlier ones also. Right. Now where is this going to move? இப்போ வந்து இது எந்த திசையில் செய்ய போகுது. Now if you take this part, if you apply Fleming's left hand rule, you will get a force like this. Oh, sorry, I can't see anything. Right, you will get a force like this. Okay, why? This is the direction of current in this direction, magnetic field into the plane. So when you use Fleming's left hand rule, then you will get the force in this direction, downwards. I will mark that force downwards direction like this. Right, and this is opposite of that part. No, this part. இதில் வந்து காந்த விசைட திசை வந்து கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது. மின்னோட்டம் காந்தப்புலம், எனவே திசை வந்து பெருவிரல் கீழே வரப்போகுது. அதில் எதிர்த்தன் இங்கே இருக்குது. காந்தப்புலத்தின் திசை மாறல, ஆனால் மின்னோட்ட திசை மாறுது இப்படி. ஸோ இஸ் வெரி கிளியர் டு யூ. சி, கரண்ட், magnetic field and the direction of the force is up. So these two forces will cancel out each other. Okay, these two forces will cancel out each other. இந்த ரெண்டு விசையும் ஒன்று கேன்சல் பண்ணிட்டோம். பட் there can't be a force created here because there is no magnetic field here. இங்கே ஒரு விசை வராது, காரணம் இங்கே காந்தப்புலம் இல்லை. பட் there will be a force here. Right, let's try to find that force now. Magnetic current, this is current, this is current, magnetic field, so there's going to be a force in this direction. See, there's going to be a force in this direction because this is current, magnetic field here. மின்னோட்ட திசை, காந்தப்புலத்தின் திசை, எனவே விசையின் திசை இந்த திசை. So the force is going to act like this. Because of that force, this wireframe is going to move to the right side. This is the final force. These two forces will cancel out each other. So this is the final force, only existing force. இந்த ரெண்டு விசைகள் ஒன்று எதிர்க்கிறனால இந்த விசை மட்டும் தான் இந்த கம்பித்தடத்தில் தொழிற்படும். எனவே கம்பித்தடம் வலம் நோக்கி அசையும். விடை வந்து 4. தடம் புலத்திலிருந்து வெளியே வலம் பக்கமாக இயங்கத்தும். வலம் பக்கமாக புலத்திலிருந்து வெளியேண்டா இதிலிருந்து வெளியே, இங்கே தளத்திலிருந்து வெளியே என்று சொல்ல புலத்திலிருந்து வெளியே. So the object will move to the right away from the field like this. That is the answer. I think the answer is the 4th one for this question.